ਉਧਰ BC ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲਸ ਅਤੇ COVID-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ 9 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਏਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 1750 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। BC ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 522 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 161 ਨੂੰ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਪੀੜਤ ਸਾਬਕਾ MMA ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਟੌਡ ਗੁਵਨਬਰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 46 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਕਟਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 20 ਸਾਲਾ ਬੇਲੀ ਮੈਕੈਨੀ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 31 ਸਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਹਿੱਸਾ ਅਚਾਨਕ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਗੈਂਗ, ਰੈੱਡ ਸਕਾਰਪੀਅਨਸ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਲਜਰਸ ਅਤੇ ਵੋਲਫ ਪੈਕ ਗੈਂਗਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। We are now in a position to be able to release the name of the victim in the Langley shooting, and we are doing so in order to further the ongoing investigation. He was 46-year-old Todd Gowenberg, a resident of Langley. Mr. Gowenberg was known to the police as part of the gang environment in the Lower Mainland District. But I do caution this. We are in the early stages of the investigation and have yet not determined what the motive is for this murder. We can say with confidence, though, that Mr. Gowenberg was targeted. What I can tell you about yesterday's victim is that his involvement in gangs spans almost 20 years, and he was connected to the United Nations gang. CFSU BC will work with IHIT and our policing partners to determine what the motives were for yesterday's murder. Because of the victim's long-time activity and associations, those motivations could be connected to something decades ago, or they could be linked to something much more recent. I will now provide a very brief update on the homicide of Mr. Dhaliwal that occurred on Saturday. We have had 60 officers working around the clock on that homicide since the murder happened. We have been engaged with all the partner agencies you see here today, sharing information, because just because the murder happened in Vancouver, there will be ties and associates and other follow-up in other jurisdictions that will likely occur. As a detachment commander in Richmond and on the front line, I understand how these crimes impact our community and the safety concerns that they cause. Our 12 other detachment commanders within the Lower Mainland District RCMP also understand this. We are committed to keeping our community safe and will stop at nothing to eradicate gang violence. ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਵਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। B1.1.617 ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤੇ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। There's been a significant rise in COVID-19 cases in certain parts of the world, as well as the emergence of more variants of concern. So yesterday, we announced new and even stronger travel measures. Since last night, all passenger flights coming into Canada from India and Pakistan are suspended for 30 days. Now, we know that it's not only about direct flights to Canada.
That's why there will also be additional measures for passengers departing from India or Pakistan who come to Canada via indirect routes. These passengers will need to obtain a negative COVID-19 pre-departure test from the last country they traveled through before arriving in Canada. Just like when we suspended flights from the UK last December for similar reasons, our government will continue to do whatever it takes to keep Canadians safe. ਉਧਰ ਮੇਜਰ ਕੈਲੀ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਫੈਂਸ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਜੌਨਥਨ ਵੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੈਂਸ ਉਸਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਨਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਵਿਮਨ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ CAF ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬ੍ਰੈਨਨ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਦ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਸਨ, ਪਰ ਵੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਸ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂਚੀਨ ਐਡਮਿਰਲ ਆਰਟ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ। First of all, that was extraordinarily moving testimony last night from a woman who demonstrated both her strength and her commitment to bringing about change. We know that the Canadian Armed Forces need to change. We know that the culture of tolerance around unacceptable actions or harassment needs to end, not just for those who choose to serve in the Canadian Armed Forces, but in anywhere or any workplace across this country. That's why over the past years we have taken significant steps, but why we also know there is much more to do. I can tell you that we continue to work very hard and closely with various organizations to move forward in the right way, and we will have more to say shortly. ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ 11 ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੂਹ G7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬ੍ਰਸਲ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ EU ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਟੋ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਰਿਆਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪਲਟਣਾ ਹੈ। Finally, I know many of you saw this and reported it and tweeted it, but we announced this morning that the President will travel to the United Kingdom and Belgium in June for his first overseas trip as President. This trip will highlight his commitment to restoring our alliances, to revitalizing the transatlantic relationship, and working in close cooperation with our allies and multilateral partners to address global challenges and better secure America's interests. He will attend the G7 in Cornwall, which is happening from June 11th through the 13th. He will then travel to Brussels, Belgium, where he will participate in the NATO summit on June 14th. While in Brussels, the President will also participate in the US-EU summit. With that, kick us off. ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੌਂਟਰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਿਤਾ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਲੀਡਰ ਰੈਵਰੈਂਡ ਐਲ ਸ਼ਾਰਪਟਨ ਨੇ ਯੂਲੋਜੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ 20 ਸਾਲਾ ਡੌਂਟੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕਿਮ ਪੋਰਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਬੌਂਡ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਨੀਐਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਡੇਰਿਕ ਚੌਬਿਨ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ 3 ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। I never imagined that I'd be standing here. The roles should completely be reversed. My son should be burying me. Oh. My son had a smile that was worth $1 million. When he walked in the room, he lit up the room. He was a brother, a jokester. He was loved by so many. He's going to be so missed. The time has come for America to stand up and bring a new day to where we don't have to explain to our children what to do when the police stop you. It's time to bring a new day where we don't have to videotape when we see a badge, but where we know that they're there to serve and protect, not treat us like we've been convicted. The time has come for police to understand they're not above the law. They're to enforce the law. And if you can't live up to the badge, don't take the oath and put it on. I don't have a proclamation for you to give in a piece of paper. I've got a proclamation in the Senate, and that is that we must pass the George Floyd Justice in Policing Act.